press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, how are you all? Hope all are you fine and safe in your home. In today's class, we are going to learn the new lesson of your class 3 English, that is the yellow butterfly. What is the name of your lesson? That is the yellow butterfly. Okay, what do you mean by butterfly? Butterfly andre ಏನು? ಅದು ಚಿಟ್ಟೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಚಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಿಂದಿಲಿ ಪತಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಚಿಟ್ಟೆನೆಲ್ಲ ಹಿಡಿಯೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಈಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್. ಅದು ತುಂಬ ವಿಧವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ. ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಚಿಟ್ಟೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ರೌನ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಬ್ಲೂ ಚಿಟ್ಟೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಾಣೋಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ಥರ ನಿಮಗೂ ಈ ಲೆಸನ್ ಇದೆ. ಆ ಲೆಸನ್ ನೇಮೇನು ದ ಯೆಲ್ಲೋ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ. ಹಿಯರ್ ದ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಈಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಕಲರ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್. So here the yellow butterfly is there in this lesson. So we will learn about this butterfly in this lesson. Okay, understood this? ಈ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಯೆಲ್ಲೋ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ, ಒಂದು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಚಿಟ್ಟೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್, then I will explain it. All of you having your textbooks? Yes, textbooks are very necessary instruments in the language classes. Without textbooks, you can't understand anything. So, we will start this lesson. Open page number 47. That is the yellow butterfly. First I will read this lesson, then I will explain it. When I am reading, please go through it. A yellow butterfly flew around in Sonu's garden. Sonu saw the butterfly. He ran to catch it. The butterfly flew to the rose bed. It sat on a red rose. Now I can catch it, said Sonu. He walked slowly and silently to catch the butterfly. He came closer, closer and still closer. But then off flew the butterfly. Where did the butterfly go? Near the garden was a pond. In the pond was a white lotus. Around it grew round leaves. They floated in the water. The butterfly sailed on a floating leaf. Sonu went splash into the water and off flew the butterfly. Where was it? Sonu looked up. He looked down. Near the wall, a peach tree. It had pink flowers. The butterfly sat on a pretty flowers. I can catch you, shouted Sonu. He climbed up there. Up, up, he climbed, but back it flew down from the tree. Sonu jumped down too. He chased the butterfly from the rose to the lotus and up the peach tree, but he could not catch the butterfly. Okay, till now we are going to study in this class. Okay, as I told earlier, this lesson is about the butterfly which is yellow color. So, a yellow butterfly flew around in Sonu's garden. Sonu is a boy, just like you guys. Sonu is a boy and in his garden there is a yellow butterfly. Flew means it is a past tense of fly. Like it's flying in that garden. Okay, right here, flew is past tense of fly. Okay, it flied ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, flew ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So flew is the past tense of fly. A yellow butterfly flew around in Sonu's garden. Around means surrounding, ಅಂದ್ರೆ ಸುತ್ತಲೂ. The yellow butterfly flew around in Sonu's garden. So there is a garden in the Sonu's house. Sonu is a boy. Sonu is the name of boy and
His house has a garden. In that garden, the yellow butterfly is flying around. So it was what? It was flew around. ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು? ಸೋನುವಿನ ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅವನ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೋಟ. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೈ ತೋಟ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನೇಲೂ ಅದೇ ಥರ ಸೋನು ಮನೇಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೈ ತೋಟ ಇತ್ತು. ಆ ಕೈ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಯೆಲ್ಲೋ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು? ಸರೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ಸುತ್ತಲೂ ಹಾರಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮಕ್ಕಳೇ, ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಹತ್ರ ಕೂರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿಯೋಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಸುತ್ತ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಚಿಟ್ಟೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಟು ಫ್ಲವರ್ ಹಾರೋಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೂವಿಂದ ಅದು ನೆಕ್ಟರ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಊಟ ಬೇಕಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಅಂದರೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದು ನೆಕ್ಟರ್ನ ಹೀರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಹೀರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದೇ ಹತ್ರ ಕೂರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಹಾರು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಫ್ಲ್ಯೂ ಅರೌಂಡ್ ದ ಗಾರ್ಡನ್. ಆ ಗಾರ್ಡನ್ ತುಂಬ ಅದು ಹಾರಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೋನು saw the butterfly, he ran to catch it. So ಸೋನು ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದಟ್ ಗಾರ್ಡನ್. ಸೋನು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? he ran to catch it. ran means past tense of run. ಇದೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೋರಿ ಹಿಂಗಿಂಗೆ ಆಯಿತು ಆ ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಎಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸ್ನು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರ್ಯಾನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರನ್. ಓಕೆ, he ran to catch it. When Sonu saw that butterfly, he ran to catch up. So he wants to try to catch that butterfly. He wants to try catch the butterfly. So he ran into that garden and he ran into the behind of that butterfly. Understood this? Sonu saw the butterfly. He ran to catch it. When Sonu saw the butterfly, then he wants to catch it. So he ran behind that butterfly. He ran to catch it. Means ಇಲ್ಲಿ ಸೋನು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಈ ಒಂದು ಚಿಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಪಾತ್ರೆಗಿತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಚಿಟ್ಟೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಗಾರ್ಡನಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ಅವನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಹಿಡಿಬೇಕು. ಕ್ಯಾಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಹಿಡಿಯೋದು ಅಂತ. ಟು ಕಾಟ್, ಟು ಹೋಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಹಿಡಿಯೋಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಓಡೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the butterfly flew to the rose bed. It sat on a red rose. So ಆಗ ಯಾವಾಗ ಸೋನು ಅದರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೋ, ಈಗ ನಾವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಚಿಟ್ಟೆನ ಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಟ ಆಡಿಸುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ವೆನ್ ಸೋನು ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ದಟ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ, ದೆನ್ ದಟ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಗೋಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ರೋಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಬೆಡ್. ಫ್ಲವರ್ ಬೆಡ್ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಒಂದು ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ರೋಸ್ ಗಿಡದಿಂದ ತುಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಆ ಒಂದು ಗಿಡದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರೋಸ್ ಅಂದರೆ ಗುಲಾಬಿ ಹೂಗಳು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫ್ಲವರ್ ಬೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಸೋನುವಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ರೋಸ್ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಸ್ಯಾಟ್ ಆನ್ ಅ ರೆಡ್ ರೋಸ್. ಅದು ಒಂದು ಗುಲಾಬಿ ಹೂವಿನ ಮೇಲೆ ಅದು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. The butterfly flew to the rose bed. It sat on a red rose. Sat also past tense of sit. To sit. Okay. So when Sonu tries to catch that butterfly, then that butterfly goes or flew into the flower bed that it belongs to roses, and then it sat or it sit on the rose. So there are so many roses in that flower bed, and it is sat only on a red rose, and that red rose is very beautiful. Generally roses are very beautiful, so this butterfly also sit on that red rose. Okay, understood this? Okay.
Now I can catch it, said Sonu. He walked slowly and silently to catch the butterfly. He came closer, closer and still closer, but then, so now I can catch it, said Sonu. So when that butterfly is sat on the red rose, then that Sonu saw that butterfly on the red rose. So he tells himself that I will catch it now. So I can catch it now. Like this he told himself. And he walked slowly and silently to catch butterfly. Like this he slowly went to that red rose because he wants to catch that butterfly. So he goes slowly like this. Because if any sound or noise happens in that place, then that butterfly again it will flew. So that Sonu is chasing that butterfly by slowly moving. Okay. He walked slowly and silently. So he is making not any noise. Okay, he is not making any noise and he goes silently and slowly to that butterfly. He came closer and still closer, but then, so like this he moving silently and slowly, then he comes closer to that butterfly. Okay guys, here it is a red rose and upon this red rose there is a butterfly. Here it is a Ramu. So it's Sonu, right? Okay. Sonu wants to catch that butterfly, right? So Sonu moves slowly and silently to catch that butterfly. He comes closer to catch that butterfly. But then what happens? Let me see. Still closer. So he will come still closer to that butterfly. But then what happened? Off flew the butterfly. So that butterfly is not catched. It was not caught to that Sonu. So that butterfly is flew away. So that butterfly is again flew away. Understood this? Okay, ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ ಒಂದು ಚಿಟ್ಟೆ ಅದು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಸೋನು ಈಗ ಅದು ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ, ನಾನು ಈಗ ಅದನ್ನು ಆರಾಮಾಗಿ ಹಿಡಿಬೋದು, ನಾವು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಇಟ್, ನಾನೀಗ ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಿಡಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅವನು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಥರ ಅವನು ಆ ಒಂದು ರೋಸ್ ಗಿಡದ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಕೂಡ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಚಿಟ್ಟೆ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಬೇಗ ಹಿಂಗೋಗಿ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಓಡೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸದ್ದು ಗದ್ದಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಥರ, ನಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆ ಸಪ್ಪಳ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಥರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಕಳ್ಳ ಹೆಜ್ಜೆನ ಇಟ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನಾವು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡದೆ ಆ ಒಂದು ಚಿಟ್ಟೆನ ಹಿಡಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ಥರ ಈ ಒಂದು ಲೆಸನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೋನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಥರ ಅವನು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ, ಆ ಒಂದು ಚಿಟ್ಟೆನ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಇವನ ಒಂದು ಬರುವಿಕೆ, ಅಂದರೆ ಅವನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಚಿಟ್ಟೆ ಈಸ್ gone away. Understood this? That butterfly is gone away. ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇವನಿಂದ ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೋ ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಫ್ಲೂ ಅವೇ. ಓಕೆ, ಅದೆಲ್ಲೋ ಮತ್ತೆ ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೋನು ಆ ಒಂದು ಬಟರ್ಫ್ಲೈನ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಈಗಲೂ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೋ ದೂರ ಹಾರು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, where did the butterfly go? Near the garden was a pond. In the pond was a white lotus. Around it grew round leaves. They floated in the water. Okay. After flew from that rose, then it will flew into where? Okay, let me see here.
where did the butterfly go? Sonu asks himself that, oh my gosh, where did this butterfly go? Now only it is here, but now where it is gone? Like this, he's telling himself, near the garden was a pond. So, near the garden there is a pond. In Sonu's house there is a garden, and near that garden there is a pond. Pond means it is a small place having water. It is a small place having lot of water. So that place is called as pond. Okay, in that pond there is a white lotus flower. So this is a pond. In that pond there is a white lotus flower, and these white lotus flowers having round leaves, and these round leaves are floating in that water. Understood this? Okay, I will tell you, where did the butterfly go? Near the garden was a pond. In the pond was a white lotus. Around it grew round leaves. They floated in the water. So, by searching this butterfly, he realizes that there is a pond near the garden. Okay, in that pond there is a white lotus plant is there, and in that white lotus plant there are round leaves. There are so many round leaves. So white lotus plant having a round leaves, and that round leaves are floating in that water, and the round leaves are floating in that water. And what happens? Okay, this is in this para. ಅಂದರೆ ಸೋನು ಹುಡುಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಇವಾಗ ತಾನೇ ಇಲ್ಲೇ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಾರೋಯ್ತು? ಇವಾಗ ತಾನೇ ಈ ಒಂದು ರೋಸ್ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿತ್ತು, ಈ ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿತ್ತು, ಮತ್ತೆಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಹುಡುಕೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಆ ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳ ಇರುತ್ತೆ. ಪಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಕೆರೆ ಅಂತ ನಾವು ಯೂಶುವಲಿ ಕರಿತೀವಿ, ಬಟ್ ಮನೆ ಹತ್ರ ಕೆರೆ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇರೋದು ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲೇನು ಒಂದು ಹಳ್ಳ ಥರ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಕೆರೆ ಇತ್ತು ಅಂತಲೇ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಆ ಒಂದು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ವೈಟ್ ಲೋಟಸ್, ಒಂದು ಬಿಳಿಯ ಕಮಲದ ಗಿಡ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಶುವಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ? ಕಮಲದ ಹೂಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಕಮಲದ ಹೂಗಳು ನಾವು ಕೆಸರಲ್ಲಿ, ನೀರಲ್ಲಿ ಈ ಥರನೇ ಬೆಳ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತವೆ, ನೆಲದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ಆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ವೈಟ್ ಲೋಟಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಳಿಯ ಕಮಲದ ಹೂವಿನ ಗಿಡ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಬಿಳಿಯ ಕಮಲದ ಹೂವಿನ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ಸುತ್ತಲೂ ದುಂಡಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಗಳು ಬೆಳೆದಿರ್ತವೆ. ಗ್ರಿಯು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೋ. ಗ್ರೋ ಅಂದರೆ ಬೆಳೆಯೋದು, ಗ್ರಿಯು ಅಂದರೆ ಬೆಳೆದಿರೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಮಲಕ್ಕೆ ದುಂಡಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಗಳು ಬೆಳೆದಿರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the butterfly sailed on a floating leaf. Sonu went splash into the water and off flew the butterfly. Okay, Sonu sees this butterfly is on the leaves of lotus plant. The butterfly sailed on a floating leaf. They are sailing. Sailing means what? ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೇಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವೊಂದು ಹಡಗಿನಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ದೋಣಿನಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೋಣಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹರಿಹರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯಾಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆದರೆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹಡಗಿನ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಡಗಿನ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ದೋಣಿಯ ಮೂಲಕ ಹೋಗೋದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಯಾಣ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಸೇಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೇಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನು ಹೇಳಿ? ನದಿಲಿ ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಡಗು ಅಥವಾ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ವರ್ಡ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರಯಾಣ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಸೇಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಆ ಒಂದು ಲೋಟಸ್, ಆ ಒಂದು ಕಮಲದ ಹೂವಿನ ಎಲೆಗಳು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೇಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಕಮಲದ ಎಲೆ ಮೇಲೆ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಎಲೆ ಜೋಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೇಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಕೂಡ ಆ ಎಲೆಗಳ ಜೊತೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೇಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ?
So the butterfly sailed on a floating leaf. So in lotus plant we can see the leaves in that plant are floating in the water, right? Yes, so that it will lives in the water. Like this, in this lesson also, Sonu wants to catch that butterfly, but that butterfly flew from the rose and then it flew into the, yes, that is the leaves of the what? Lotus plant. So it was sailing on the leaves of the lotus plant. Okay, Sonu went splash into the water and off flew the butterfly. ಸ್ಪ್ಲಾಶ್ ಅಂದರೆ ಜೋರಾಗಿ ಒಂದು ನೀರಿನ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಪ್ಲಾಶ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೋನು ಕೂಡ ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ರೋಸ್ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು, ನಾನು ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನ ರೋಸಿಂದ ತೆಗಿಯೋಕೆ ಹೋದ್ನೋ ಅದು ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಹುಡ್ಕೋಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಜೋರಾಗಿ ಸ್ಪ್ಲಾಶ್, ಆ ಒಂದು ವಾಟರಲ್ಲಿ ಹರಿತಕ್ಕಂಥ ನೀರಿನ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಅವನು ಜೋರಾಗಿ ಹೋಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಫ್ ಫ್ಲೂ ದ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ. ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ, ಆ ಒಂದು ಚಿಟ್ಟೆ ಅವನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೋನು, ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ತಾನೇ ಈ ಒಂದು ರೋಸ್ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ, ಈ ಒಂದು ರೋಸ್ ಹೂವಿನ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು, ಅದು ನಾನು ಯಾವಾಗ ಹಿಡಿಯೋಕೆ ಹೋದ್ನೋ ಆವಾಗ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು, ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್, ಆ ಒಂದು ಉದ್ಯಾನದ ಪಕ್ಕ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮಲದ ಹೂವಿನ ಗಿಡ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ಕಮಲ, ಬಿಳಿ ಕಮಲದ ಹೂವಿನ ಗಿಡ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಕಮಲದ ಹೂವಿನ ಗಿಡ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ದುಂಡನೆಯ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಆ ಎಲೆಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಯಾವುದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿರಲಿ, ಅವು ನದಿಲಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವು ತೇಲಲೇಬೇಕು, ಮುಳುಗಿದ್ರೆ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ತೇಲ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆಗಳು ಕೂಡ ತೇಲ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಲೆಗಳು ತೇಲೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಏರಂಕೈಮ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಏರಂಕೈಮ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆ ಒಂದು ಎಲೆಯಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವು ಏನಾಗ್ತವೆ, ತೇಲುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ವೈಟ್ ಲೋಟಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿನ ಎಲೆಗಳು ತೇಲ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವು ರೌಂಡ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಶೇಪಿನ ಎಲೆ ಮೇಲೆ ಈ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಅವು ಹೇಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವೋ ನೀರಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಥರ ಈ ಒಂದು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಸೋನು ಜೋರಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಸೋನುಗೆ ಆ ಒಂದು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್? ಓಕೆ, till now we are learned about this. In the next class we will learn about continued part. Okay, understood this? Okay, thank you.